Okay, sir. Harishana. Okay. Harishana. All right, and now for the moment, presenting to you all the T-shirt for the second edition of the Avantika Telangana Run. Wow, that was a big. Yes. Yes, please, sir, please. Yes. There we go. That's the official race T-shirt for Avantika Telangana Run 2026. Beautiful medal that has been designed. Oh, we have a very star. All right, everyone, let's give this a big round of applause. We will request all the runners to come and join us on June 7th and participate in the Avantika Telangana Run 2026. Shan, dog sir. Please hold your medal. All right, let's give it up for this. We're taking you through slam, so maybe I'll just spend a minute in terms of what is a slam. Slam is running a series of events in a particular season without breaking any race in between. So that is a slam. And we have three major slams across the world. One is the major slam, that is Boston, TCS London, and TCS New York. So the six you qualify for that, that's one of the top flagship one which most runners aspire for, that is 6 medal one. And second one we have is the track event where you get for the track, and the third one is for ultra marathons, that is 100 miler. And in India we have a Pro Camp Slam, that is it conducted in 4 cities, 10K, 21, 25 and 42, that is in Bangalore, Delhi, Bombay and Kolkata. During from the first edition of Telangana Run, we got a lot of feedback from the fellow runners, from the participants across various events, saying that why can't we have this? What is that something you Telangana runners can give to the runners? Normal running, 10K, 21K is not giving us the high. So that's the start process where these things started originating in terms of after Telangana Run, Anantagiri, and after Anantagiri we had Yadgir. So now to add to this, in terms of we have is this Godavari Trail Run. So what is this in store for a runner is that since this has been asked by most of the runners, so to all those runners who asked for this, we heard you, and then instead of waiting for next season, it's my honor to announce that we are launching this slam from this year itself. So can we have huge round of applause for all the runners who wanted this and for the team to making this possible. So now how this happens is that one of the objective was most of them said that going to different cities and running apart from the flight, travel expenses, stay expenses, it becomes an expensive affair apart from taking time. So the reason is that's the reason why we are getting this to Telangana at our place, within our region. And this and who all can participate. So the categories are 2. So one, who are in the 10K category, you can choose three 10Ks. But the Godavari Run half marathon is a must. So 3 10s and then 121K. And for the full marathon, you can do any of our 3 21K, and for Godavari you need to do full marathon to qualify. That is the second point.
And third, what is the starting point? The starting point could be our Telangana run, which is going to start on June 7th. So anywhere in the cycle, in any of the cycle, you can choose to start either from Telangana run, Anantagiri, Godavari trail or Yadgiri Gutta. The only condition is that there should not be a break. So you have to do the entire loop continuously, and having a normal medal is okay. But if you want a legendary medal, like with 4 in one single one, that is where you need to sign up. And what does this require for a runner? It's not just coming 3 days or 4 days you practice and then run. No, this is season long run. So basically from June till February you need to keep yourself fit, and you need to show up for every event, and every event gives you a different experience. So whether you go to most of the program runs are happening in the city. So what is it different with the Telangana Slam is that it takes you to the nature. So one, you're running in the city, Telangana run. Second, Anantagiri, it's a trail. And our last one I did in US, it's a very expensive affair, to do a trail run. So that with our Telangana, in Anantagiri, we are getting that to our runners. And the third one is the Godavari trail run. And the last we'll be culminating is the Yadgiri Gutta, with the beauty scenery right, at the from the hilltop, you'll be doing that. And who all can sign up? Everybody can sign up. If you want to make a difference for yourself, compared to the 10s, 15s or hundreds of medals you have, and if you want to be a legend for the next year, you want to have this 4 badge medal, this is for you. We heard you. Sign up and please pass on this to other runners who are not here but who wanted this. We are getting this run. Do participate in any of this and then sign up for these labs. If you have any queries, we'll be happy to take the queries afterwards. Thank you. Good morning. Good morning everyone. Yeah, why we gathered here? Because of a run. How many ran today? Yesterday you ran, okay. Yeah. When we started, they used to ask how many ran today. Okay, that is the motivation for us. And we started with Hyderabad runners. I started at the age of 38 with Hyderabad runners 2014. And my first full marathon. I think everybody runs here. Hardik, you run? I do a lot of cardio. Cardio, okay. Okay, anything. You can run, swim, cycle, any cardio, skiing. Any long activity beyond 10 minutes is cardio. Okay, if you are doing our sir, you do 100 meters, 200 meters for a sprint. He does sprint training. Okay, that is for means when you age, that will not help. I think we need some cardio and some strength training. That our aim is to not organize events. Our aim is to train people across district. That is our main aim actually. That we will do it slowly because we are evolving now. People should know there is a running route across state. That's why we are organizing events. Slowly we will start training people. Across state we are finding already Ramesh sir team is there, I think, across many districts. Yeah. Some coaches are doing and we will do that. And regularly will means just free training will not help because we have to pay people, coaches that we are planning. And this Telangana run first edition we did it in 1 month. I think we took only 1 month. We evolved in June. We evolved in March, and we did a run within a span of. First, I did Miapur run with Event-Avantika constructions. Okay, they came forward. We will support our Telangana run, and only 5 weeks I think we planned it and executed, and it was a big success. First edition, and next, then that day only we thought of doing one more run, and we planned one more run in Anantagiri, October. As Srinivas told, next we did in one more run in February this year in Temple City. Then after that, we started planning for our Telangana Run 2026. That is our second edition.
But last time we don't have time, but this time we have time. That's why we started promoting run across district. Last time we didn't plan, means we didn't focus on district. Then we planned it, we made it big successful. Around 10,000 people we touched. 10,000 people, not runners, I'm telling 10,000 people we touched. Because we travel across districts, 9 districts, and we plan 7,000 runners might have run, right? 7,000 runners might have run. Yeah, this is not a easy thing because we are not from the same place. We travel everywhere. We have teams. They worked very hard. Means some days we did, some Saturday we did 1 run, Sunday we did 1 run. Yeah, 2 runs. And at the end we did 3 runs because we don't have time. Saturday 1 run, Sunday 2 runs. And how much hard work our team might have done, that we know. Because sleepless nights for 3 days. And yeah, we did that. And everyone worked very hard. Everyone. Whoever here, who core team, they were that 5 weeks full of only thing what we are talking about, only running. That's it. Nothing. Only that was on how to organize, how to pull people, how to get sponsors. We need sponsors, right? We can't means if if we have to put everything from our pocket, then what is the use? We need sponsors. That sponsors only will make reach people. With the sponsors only we can reach people. That was. In short, we are going to second to UK, and you know the BP, so many lifestyle diseases. For all, the best medicine is run, right? So they have taken a very good initiation because I feel because if the nation is fit and healthy, they are the credit for the nation. If the sick population, sick children are there, it is a debit for the nation. So the thing starts from there because we as a national coaches, we go around the world and we see how they are. So everybody, the time has come now. Everybody has to run. Run should become a part of your life. Run should be a way of life. Then only we can survive in a future, in present scenario. So I would like to say that because in one of the competitions, I met one CEO of one company. He's some 38 years or something because there was a discussion about the sport and lifestyle and all. He said one beautiful point, Ramesh sir, my parents have given me a healthy child to this society, but I developed diabetic. What type of child I am going to give back to this society? It's a big question mark. One side we say to prepare a national and international champions, but you know that every girl child is now suffering from thyroid and boys sugar, BP and obesity. Then how can you produce a champions? So the key is everything running. So this running prevents you from many things. It's running. It's not because you develop a lot of patience, right? Cardio, right? You stop visiting hospitals. And when you see one day I was taking a lecture for the doctors. I was talking about the fitness, right? One of the doctors said, "Sir, our life is very busy. In the mornings we are busy. Sometimes in the operation. Sometimes in the late nights we come. Where is the time for us to do the fitness?" I said, one small example. Like you person, he was driving the car. Like me, person said, "Please check the petrol." He said, "I am busy in driving. How can I check my petrol?" I said, when your car stops, you'll come to know the problem. So now if you don't take care of at least half an hour a day, after some time you have to find more than 6 months in the hospital, not only you, including your relatives. So it's the better start now running to prevent all those things. And for me, the fitness, it is not only the running, right? So running takes care of your cardio, lungs. But along with that, you need some strength. Because just keep running. After some time, you may develop the knee pain, ankle and back. So along with the running, you should have little bit of strength, right? According to your age, you can do so that it prevents from injuries.
And third point is the flexibility, because flexibility also important. So when you start doing running, you do little bit of strength and little bit of flexibility along with the running. Then you're done. Fitness is that. And as Jagan said that anything, because there are so many ways to do the fitness. Because if you do gardening or walk, run, cycling, swimming, anything is a fitness. So at the end of the day is that you have to be fit. If you are fit, you can do anything. So my appeal as a Dronacharya awardee and national coach, because if the parents are fit, because there is a quote, as a great champion knows how to choose his parents. There's a lot of meaning in it. If the parents are healthy, fit, free from diseases, you can keep birth to a good child. Then only you can make a champion. If one girl is coming to me, want to become a champion, if she has a thyroid, you know the problem. If the boy has got obesity, how can he produce a champion? So the basic thing is whole population has to be healthy and fit. Then only you can develop the future champion. So that is the reason whenever such type of programs comes, I come and support, because my aim is to produce the champions for the tomorrow or for this country. But if you need to be a champion, because parents has to be very, very strong. Then only, because in the Europe and India, there is a difference, because the lifestyle, food, everything. So here, there are so many shortcomings are there. So to overcome all those things, these are the best. And one more thing, every week or every 15 days if you run, at least you will come, you will get up at 6 o'clock, 7 o'clock run will be there. Because if you want to get up at 6 o'clock before night, you have to go to bed very early, right? And you know what to eat. And I appeal to them, because they are arranging the breakfast. Whenever they arrange the breakfast, let it be a nutrition breakfast. So people come to know that what to eat, right? So three things I feel for the fitness and healthy, right? One is physical exercises. Second, what food you eat. Third, how positively you think. If these three things are under your control, world is at your feet. If these three things are out of your control, whatever you achieve, it may not stay or you may not achieve. So our formula is three things: physical fitness, good food, means nutritious food. So that is the difference between India and Europe. In Europe, they eat food for caloric value. Indians eat for taste. This is a big difference. We should know what to eat, what not to eat. I don't say don't eat, but you should know what to eat, how much to eat. With these things, right? When it comes to psychology, no comparisons. What you have, content yourself, and you should know the two things: your identity, what way you want to be identified, and what is your goal being on this earth. If you come to know these two things, you are done. So at the end of the day, you should be happy, healthy and fit. Thank you. All the best for the organization. నా పేరు పురుషోత్తం రెడ్డి అండి. నేను సొసైటీ ఫర్ తెలంగాణ రన్నర్స్ నుండి ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ మెంబర్. ఈరోజు ఈ టీషర్ట్ లాంచింగ్ అండ్ మెడల్ లాంచింగ్ వచ్చిన అందరికీ, స్టేజ్ మీద ఉన్న అందరికీ నా ధన్యవాదాలు. అండ్ అలాగే అందరూ ఇక్కడ వచ్చిన అందరికి కూడా మీడియా మిత్రులకి, అందరు సోదరులకు నా ధన్యవాదాలు. యాక్చువల్లీ మేము సొసైటీ ఫర్ తెలంగాణ రన్నర్స్ నుండి ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ నుండి ప్రోమో రన్ కండక్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ జనగాం నుండి స్టార్ట్ చేశాం మేము. అక్కడ జనగాంలో ఏంటంటే ఇలాంటి కూడా రన్నింగ్ సొసైటీ లేని డిస్టిక్లో మేము డిస్టిక్ వెళ్ళి ఫస్ట్ నేను అక్కడ విజిట్ చేసి అక్కడ ఉన్న రన్నర్స్ను, అక్కడ వాకర్స్ని అందరూ కూడా కలిసి ఇలా మేము సొసైటీ ఫర్ తెలంగాణ నుండి ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము, మీరందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలని చెప్పేసి అన్నప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ నుండి మంచి స్పందన వచ్చింది. ఆ తర్వాత నేను 3-4 టైమ్స్ జనగాంకి విజిట్ చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా మోటివేట్ చేసి, లోకల్లో కూడా మాకు కొంతమంది సపోర్ట్ చేశారు, స్పాన్సర్షిప్ చేశారు. వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక గ్రూప్గా తయారు చేసి మేము ఫస్ట్ జనగాంలో 350+ రన్నర్స్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయించి అక్కడ రన్ కండక్ట్ చేశాము. అక్కడి నుండి జనగాం నుండి మా అందరికి కూడా, మా సొసైటీ ఫర్ తెలంగాణ అందరికి కూడా ప్రోగ్రామ్ డిస్ట్రిక్ట్లో సక్సెస్ఫుల్గా చేయాలని అందరికి కూడా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి జనగాం మాకు బాగా బూస్టింగ్ ఇచ్చింది. ఆ విధంగా మేము ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ. ఇంత పెద్ద ఈవెంట్ మరి మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ సందర్భంగా జూన్ 7th జరగబోయే ఒక రన్లో మరి
స్టేట్లో ఉన్నటువంటి అన్ని జిల్లాల నుంచి కూడా రన్నర్స్ని ఒక వేదిక దగ్గర తీసుకొచ్చి మరి చీఫ్ గెస్ట్ చెప్పినట్లు డయాబెటీస్, హైపర్టెన్షన్, థైరాయిడ్ ఇన్ గర్ల్స్ అండ్ టోటల్ ఒబేసిటీ తగ్గించడానికి మనం చేసే యొక్క కార్యక్రమం మరి సమాజానికి కాకుండా ఈ నల్గొండ లాంటి జిల్లాలే కాకుండా మన తెలంగాణ రాష్ట్రం వేరే రాష్ట్రాలకి ఒక దిక్సూచిగా తర్వాత ఒక మార్గదర్శకంగా ఉండాలని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తూ నాకు ఇచ్చిన అవకాశానికి ముఖ్యంగా మగర్ శ్రీనివాస్ గారికి ద స్టేజ్కు ఆల్ గెస్ట్ కూడా నేను కృతజ్ఞత తెలుసు. It should be continued, like not only this year, every year it has to be continued and always will be support. Thank you so much. Thank you for giving this excellent opportunity. Thank you. Thank you, sir. Association. Recently we have conducted program in my city bed from the support Avantika Constructions and Run for Telangana Run Society. తోటి అద్భుతంగా మేము ప్రోమో రన్ని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది సిద్దిపేటలో. అవంతిక కన్స్ట్రక్షన్స్ మరియు తెలంగాణ రన్నర్స్ సహకారంతో చాలా అద్భుతంగా రన్ని మనం కండక్ట్ చేసుకున్నాం. అన్ని రకాలుగా 10 km, 5 km, 3 km రన్స్ను విత్ మెడల్స్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ టీషర్ట్స్ తోటి రన్ కండక్ట్ చేసుకున్నాం. అదేవిధంగా సిద్దిపేటలో దాదాపు ఒక 200 మెంబర్స్ తోటి రన్నర్స్ అసోసియేషన్ ఉంది. ఏ కార్యక్రమం ఇచ్చినా సొసైటీలోకి మంచి కాజ్ తోటి మేము చాలా రకాల ఈవెంట్స్ నిర్వహిస్తుంటాం. మా డిస్టిక్లోని సిద్దిపేట డిస్టిక్లోని ప్రతి మండల్లో నాకు నేను పర్సనల్గా కూడా తెలుసు. వెంటనే నేను మెసేజ్ చేశాను మన నిజామాబాద్లో ఎప్పుడు రన్ ఉంటుందని. సో ఈ చెప్పిన వెంటనే హీ టోల్డ్ దట్ వీఆర్ సూన్లీ అనౌన్సింగ్ రన్స్ ఇన్ నిజామాబాద్ ఆల్సో అని. సో నిజామాబాద్లో, హైదరాబాద్లో సిటీలో ఎలా అయినా రన్స్ అని చాలా మోటివేటెడ్గా అవేర్నెస్తో ఉంటారు. డిస్టిక్లో కొద్దిగా తక్కువగా ఉంటారు. సో ఇది ప్రతి డిస్టిక్లో పెట్టడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. సో అలానే నిజామాబాద్లో కూడా రన్ పెట్టి అక్కడ లోకల్లో డాక్టర్ సపోర్ట్స్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా పార్టిసిపెంట్స్ పాల్గొన్నారు. సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ యోగా సెషన్స్. దెర్ ఆర్ గ్రూప్ 150 people సింగిల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. సో దే ఆర్ వెల్ మోటివేటెడ్. దే వాంట్ టు పార్టిసిపేట్ మెనీ రన్స్. సో అరౌండ్ 9:30 వరకు స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసాము ఆ రోజు. సో చాలా కష్టపడ్డాము ఆ రోజు. సో సక్సెస్ఫుల్గా ఈవెంట్ చేసాము. సో లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ మెనీ రన్స్ ఇన్ డిస్ట్రిక్ట్, ఇన్ మై డిస్ట్రిక్ట్ ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ హరీష్ అన్న అండ్ శ్రీనివాస్ అన్న టు హ్యావింగ్ run in my own district and looking forward many runs. Thank you. I think it's good afternoon. So I just want to quickly cover just 1 to 2 minutes of how our journey went. So when we were opening the registrations, we initially were targeting at least 200 to 300 people in Dajjal. I don't even know, this is the first time we are trying something new in towns. Dajjal, for your kind information, if you don't know where Dajjal is, it is part of Siddipet district. So that comes in between Hyderabad and Siddipet. And so it's not even a district, it's not even a district headquarter, it is a town. So in that place, we were initially thinking, I don't know, this is a new concept that we are trying here. And running even or any type of run is very new to that place. So we were initially targeting 300 registrations and we were very skeptical to open registrations with registration fee. So Jangam was the first one that has happened and second is the Gajwal one. So Jangam run was organized with free registrations. When they opened the registrations, it was a free run. And initially we had discussion when we were discussing with Jagannath also, will 200 rupees registration fee will work? Everyone said, that is the first event that we are organizing and people won't register. If you ask them to register and come for a running event, you will face a lot of resistance is what we discussed. But then we took that risk, we put that registration fee, and the response that we got from the community, wherever we go, from the running communities, from yoga groups, from every fitness, everyone who is into fitness, it is commendable. ఇక్కడ ఈరోజు జూన్ 7న జరగబోయే తెలంగాణ
అవంతిక తెలంగాణ రన్ టీషర్ట్ అండ్ మెడల్ లాంచింగ్కి వచ్చిన అందరికి కూడా నా యొక్క నమస్కారం. ఈ లాస్ట్ ఇయర్ సొసైటీ ఫర్ తెలంగాణ రన్నర్స్ వచ్చి ఇలా మేము తెలంగాణలో రన్నింగ్ని ప్రమోట్ చేయడం కోసం మేము ఎటువంటి ప్రాఫిట్ లేకుండా చేయాలని అనుకుంటున్నాము. దానికి మీ సపోర్ట్ కావాలి అని అన్నప్పుడు నాకు కూడా ఎలా అనిపించింది అంటే, వాళ్ళ యొక్క టీం చూసి, ఏదైతే ఈ సొసైటీ ఫర్ తెలంగాణ రన్నర్స్ టీంలో ఉన్న సభ్యులను చూసి చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ప్రొఫెషన్. మిస్టర్ జగన్ పూర్తిగా రన్నింగ్ అంకితమైన వ్యక్తి. అలాగే హరీష్ రెడ్డి అన్న అయితే పొలిటికల్ నుంచి పూర్తిగా లాస్ట్ ఒక 25-30 ఇయర్స్ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండి ఈరోజు రన్నింగ్ కమ్యూనిటీ కోసం డెఫినెట్గా ముందుకు వచ్చిన వ్యక్తి. అలాగే శ్రీనివాస్ మగ్గారి గారు తను ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ నడుపుతూ తను కూడా రన్నింగ్కి నా వంతు సహాయ సహకారాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి వచ్చారు. ఇలా డిఫరెంట్ అంటే థాట్స్, డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్స్ ఉన్న వ్యక్తులందరూ కలిసి మన యొక్క తెలంగాణ కోసం, తెలంగాణలో రన్నింగ్ని అంటే యొక్క ఫిట్నెస్ని ముందు తీసుకెళ్ళడం కోసం ఒక సొసైటీ లాగా ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళ యొక్క ప్రొఫెషన్ కూడా కొంత త్యాగం చేస్తూ మన సొసైటీ కోసం మా వంతు ఒక టైంని, వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీని కానీ వాళ్ళ యొక్క పిల్లలను కూడా వాళ్ళ యొక్క ఇంట్రెస్ట్లను కూడా కొంత త్యాగం చేసి మన తెలంగాణ సొసైటీ పూర్తి ఆరోగ్యంతోనూ ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ నన్ను అప్రోచ్ అవ్వటం, నేను దానికి డెఫినెట్గా ఎందుకు అంటే నా వంతుగా నేను వాళ్ళకే చెప్పాను, ఈరోజు మీకు చెప్తున్నాను. నేను ఒక వ్యక్తిగా, ఒక సంస్థగా నేను డెవలప్ అయింది ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే. నేను వచ్చింది గుంటూరు నుంచి, కానీ నా యొక్క కెరీర్ మొత్తం కూడా ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే నా ఇంప్రూవ్మెంట్ కానీ నా యొక్క కెరీర్ మొత్తం కూడా డెవలప్ అయింది. అటువంటిప్పుడు ఈ యొక్క సొసైటీ ఫర్ తెలంగాణ రన్నర్స్ ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ కోసం ఏదైతే మీరు చేయబోతున్నారో దాంట్లో నా యొక్క పాత్ర ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా నేను ముందుకు వస్తానని చెప్పేసి నేను వాలంటరీగా వాళ్ళు ప్రకటించాను. ఇది నాకు కూడా ఒక గర్వకారణమే. ఎందుకంటే నేను ఎక్కడైతే పెరిగి లేకపోతే నేను ఇంత ముందుకు వచ్చానో, అవంతిక కన్స్ట్రక్షన్స్ ఈరోజు హైదరాబాద్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కంపెనీగా ముందుకు వెళ్తుంది అంటే కారణం ఈ యొక్క తెలంగాణ ప్రజలు, ఇక్కడ ఉన్న అందరి యొక్క ఆదరామానాలతోనే సాధ్యమవుతుందని చెప్పి నమ్మి నా యొక్క ఈ యొక్క పార్ట్లో నేను కూడా ఒక భాగం అవ్వాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఎటువంటి సంకోచాలు లేకుండా నేను ముందుకొచ్చానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీరు తెలియపరచుకుంటున్నాను. ఇంకొకటి మీరు గమనిస్తే, ఒకటైతే ఈరోజు కార్పొరేట్ కంపెనీస్ మన ఇండియాలో లెక్కలేని కంపెనీస్ ఉన్నాయి, కానీ వాళ్ళందరూ కూడా డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్లో ఉన్నారు. అంటే మేజర్గా చూస్తే మీరు ఇవాళ క్రికెట్ చూస్తే, ఐపీఎల్ క్రికెట్ వస్తే ఎంతో మంది స్పాన్సర్స్ ముందుకొచ్చి దాన్ని ముందు తీసుకెళ్తున్నారు. వాళ్ళు చాలా ఎర్న్ చేసుకుంటున్నారు. ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. కానీ గ్రౌండ్ లెవెల్కి వచ్చి ఈ యొక్క ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మనం ఒక ఫిట్నెస్కి ప్రాపర్గా ముందుకొచ్చే విధంగా, ఫెసిలిటీస్ ముందుకొచ్చే విధంగా చాలా వరకు కూడా మనం వెనుకబడే ఉన్నాం. ఇది మనం ఈరోజు ఒక మీటింగ్స్ పెట్టుకునో, లేకపోతే కొన్ని రన్స్ పెట్టుకునో, లేకపోతే ఇంకోటి చేసుకుంటేనే సాధ్యం కాదు. డెఫినెట్గా వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు ఏదైతే తెలంగాణ రన్నర్స్ అసోసియేషన్ ఒక కాంక్రీట్ నిర్ణయం తీసుకున్నారో, అంటే ప్రతి ఒక్క ఇప్పుడు మన సిటీ నుంచే కాకుండా డిస్ట్రిక్ట్స్కి, అలాగే మండలా నుంచి విలేజ్కి వెళ్ళి ఫిట్నెస్ మీద ఒక అవగాహన కల్పించి పబ్లిక్కి వీళ్ళందరినీ కూడా ఈ యొక్క రన్నింగ్లో భాగస్వాములు చేసి మన ఇండియా తరపున మంచి క్రీడాకారుల్ని తీర్చిదిద్దాలనే సంకల్పం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దానికి మన యొక్క అందరం సహాయ సహకారాలు పూర్తిగా ఇస్తేనే ఇది సాధ్యమవుతుంది. లేకపోతే ఎన్నాళ్ళుండా కూడా మనం అందరం కూడా ఈ మీటింగ్లు పెట్టుకొని మాట్లాడుకుంటూ ఏదో కొంత టైం జరిగిపోతుంది, కానీ రియల్గా గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి జరగాల్సిన కార్యక్రమం అయితే జరగదు. ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో ఈ హైదరాబాద్లో కానీ తెలంగాణలో కానీ ఉన్న ఏదైతే పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయో, ఇక ముందు వాళ్ళు కూడా ఈ ఫిట్నెస్లో
ఈ యొక్క ఫిట్నెస్ డెవలప్మెంట్ లో భాగస్వామ్యం కావాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఈ సందర్భంగా. అలా అయితేనే గ్రౌండ్ లెవెల్కి వెళ్తేనే ఈ యొక్క ఫిట్నెస్ అనేది సాధించడం సాధ్యమవుతుంది. అలాగే మన తెలంగాణ రన్నర్స్ అసోసియేషన్ ఏదైతే ఒక 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 సిటీలోని భాగం కాకుండా డిఫరెంట్ పార్ట్స్లో, అంటే ఇప్పుడు యాదగిరిగుట్ట రన్ కానీ, అలాగే వికారాబాద్లో రన్ కానీ, భద్రాచలం రన్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒక మంచి స్ట్రాటజీతో, అంటే ప్రతి ఒక్క ప్రాంతానికి కూడా ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలని చెప్పేసి ఒక మంచి ఆలోచనతో ముందుకు రావడం, ఆ యొక్క ఆచరణ వైపు జర్నీ చేయడం అనేది కూడా చాలా మంచి పరిణామం. అలాగే తెలంగాణ అంతటా కూడా మన అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ లో కూడా ఈ ప్రోమో రన్స్ కండక్ట్ చేసి ఆ యొక్క ఆ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్న ఆ రన్నింగ్ మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న సభ్యులందరినీ కూడా ఒక దగ్గరే తీసుకొచ్చేసి ఈ ఇంత సమ్మర్ లో కూడా ఈ రన్స్ ని సక్సెస్ చేయడం అనేది చిన్న విషయం కాదు. ఇంత నిండు సమ్మర్ లో కూడా అందరూ కలిసి ఈ ప్రోమో రన్స్ సక్సెస్ చేసి ఇక్కడికి చేరుకున్నాము. రేపు జూన్ 7th జరగబోయే అవంతిక తెలంగాణ రన్ కూడా, నెక్లెస్ రోడ్లో జరగబోయే రన్ కూడా మనందరం ఇంతే యొక్క సమిష్టి కృషితో దాని యొక్క రన్ ని సక్సెస్ చేసుకుని ముందుకెళ్లాలని చెప్పేసి, అలాగే ఫ్యూచర్ లో కూడా వచ్చే సంవత్సరం కానీ ఆ తర్వాత కూడా ఏంటంటే మన మధ్యలో ఉన్న ఈ రన్స్ మధ్యలో ఉన్న ఇంకేమైనా నెగిటివ్స్ ఉన్నా కూడా వాటిని తగ్గించుకుంటూ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మంచి అకామిడేషన్, మంచి ఫుడ్, మంచి వాటర్ ఫెసిలిటీస్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ కూడా మంచిగా అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని కూడా బాగా చేసి వాళ్ళందరూ కూడా మంచి రన్ లో మేము పాల్గొన్నాము, ఈ రన్ కి రావడం వల్ల మాకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అనే ఫీలింగ్ ని ఈ యొక్క అసోసియేషన్ అవంతిక కన్స్ట్రక్షన్ సంయుక్తంగా ఆ బాధ్యత తీసుకొని ఫర్దర్ గా అందరి సహకారంతో ముందుకెళ్లాలని సందర్భంగా కోరుకుంటూ, మా యొక్క ఎప్పుడు సహాయ సహకారాలు ఈ యొక్క మన తెలంగాణ రన్స్ అసోసియేషన్ కి ఎప్పుడు ఉంటుందని చెప్పేసి సందర్భంగా తెలియపరుచుకుంటూ నాకు అవకాశం ఇచ్చిన అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. లాస్ట్ ఇయర్ 25లో కూడా నెక్లెస్ రోడ్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా రన్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఎడిషన్ చాలా సక్సెస్ఫుల్గా విజయవంతమైంది. ఈరోజు సెకండ్ ఎడిషన్ మనం కోసం ఇక్కడికి వచ్చి ఈ టీషర్ట్ మెడల్ లాంచింగ్ చేసుకున్నాం. ఈ అవంతిక తెలంగాణ రన్లో తెలంగాణ రన్నర్స్ అసోసియేషన్ అండ్ అవంతిక కన్స్ట్రక్షన్స్ రెండు కలిసి కూడా విజయవంతంగా 2025 నుంచి జర్నీ చేస్తున్నాము. ఆ భాగంలో యాదగిరిగుట్ట రన్, అలాగే ఈ నెక్లెస్ రోడ్ రన్, వికారాబాద్ రన్, రాబోయే గోదావరి రన్, ఇవన్నీ కూడా మా యొక్క సంయుక్త భాగస్వామ్యంలో జరగబోతున్నాయి. ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రజల ఆరోగ్యం కోసం మేము కట్టుబడి ఉన్నాం. దానికోసమే మేము డిస్ట్రిక్ట్స్లో కానీ అలాగే విలేజ్కి కూడా జర్నీ చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము నిర్ణయించుకొని ప్రయాణం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మీరందరూ కూడా, తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ఈ యొక్క మా యొక్క ఉద్దేశాన్ని అర్థం చేసుకొని మీరు కూడా ఈ యొక్క రన్నింగ్ని మీది అని చెప్పేసి, మన సొంత రన్ అని చెప్పేసి భావిస్తూ మీరందరూ కూడా మేము చేయబోయే కార్యక్రమాలన్నింటిలో కూడా మీరు కూడా భాగస్వామ్యం అయ్యి మన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పూర్తిగా ఆరోగ్యవంతమైన రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దుకోవడంలో మీరందరూ కూడా భాగస్వాములు కావాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. మీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి, అవంతిక కన్స్ట్రక్షన్. థ్యాంక్ యూ. శ్రీనివాస్ గారి సొసైటీ తెలంగాణ రన్నర్స్ జనరల్ సెక్రటరీ. ఈరోజు మే 24 సండే రోజున టూరిజం ప్లాజాలో మేము తెలంగాణ రన్, అవంతిక తెలంగాణ రన్ 2026కి సంబంధించి టీషర్ట్ మరియు మెడల్ లాంచ్ జరుపుకోవడం జరిగింది. అవంతిక మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, మెట్1 హాస్పిటల్స్ హార్దిక్ రెడ్డి గారు, ఫ్రీడమ్ వైట్ గ్రూప్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు, తెలంగాణ రన్నర్స్ ప్రెసిడెంట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, హెచ్ఆర్ ప్రెసిడెంట్ హైదరాబాద్ రన్నర్స్ ప్రెసిడెంట్ అరుణ్ గారు, తెలంగాణ రన్నర్స్ అందరూ ఈరోజు ఈ ఈవెంట్కి రావడం జరిగింది.
తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ సందర్భంగా జూన్ 7న సండే ముందు కానీ తర్వాత కానీ జూన్ 2 తారీఖుకి సండే ముందు కానీ తర్వాత కానీ మేము ఈ రన్ని ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటాము. అలాగే తెలంగాణ రన్నర్స్ తరఫున ఈసారి 9 జిల్లాల్లో ప్రోమో రన్స్ ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాము. వివిధ జిల్లాల నుంచి ఈరోజు అందరూ రన్నర్స్ రావడము, ఈ లాంచ్ ఈవెంట్ని సక్సెస్ఫుల్ చేయడము, ఈ తెలంగాణ రన్ జూన్ 7న జరిగే రన్లో దాదాపు 4,000 మంది రిజిస్టర్ అవ్వడము మేమందరం చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము. ఈరోజు వచ్చి ఈ ప్రోగ్రామ్ని విజయవంతం చేయడము, మా ఉద్దేశాన్ని అర్థం చేసుకుని మా స్పాన్సర్స్ మాకు సపోర్ట్ చేయడం, మా తోటి రన్నర్స్ హైదరాబాద్లో కానీ వివిధ జిల్లాలో కానీ మాతో పాటు తోడు రావడం, మా ఉద్దేశానికి వారి వంతు సహాయం అందించడం, దానికి అందరికీ ధన్యవాదాలు. సో జూన్ 7 ర్యాంక్ 1 నెక్లెస్ రోడ్ దగ్గర మళ్ళీ కలుసుకుందాం. ఆ రోజు వరకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. For putting over this second edition of Event-Avantika Constructions Telangana Run. All the best for the run, which is planned to be conducted on June 7th. So as we heard from all the district members today, from the promo run that happened in the 9 districts, we can already see and feel the impact they have made. How at the grassroots level, the message of active lifestyle and being active has been propagated using this. So that is the real outcome of such events. So we are congratulating Telangana runners for taking this opportunity of participatory sport experience to all the districts of Telangana, so that the people who are away from the metro cities also have the opportunity to experience and enjoy the joy of active lifestyle. That's a wonderful initiative. We wish that this promo run that happened in 9 districts will go to all the 33 districts in the coming years. And also I congratulate all the partners and the sponsors for this event, because we may have the good intent, but we don't have the partners like Event-Avantika Constructions and Medone. It is very difficult to reach out to the people at the grassroots level. So it is their support also is very much important, and we wish all the success to this Telangana run and grow in strength in the coming years. I'm not a runner, I'm practicing running. Hyderabad has many these runs happening, because it has become a buzzword. There's a cancer run, there is a this run, that run, not profit for organizations runs. But one thing, after being here for a few hours, I realized it's a true submission that this Telangana runner has got a quality that can differentiate from others. I mean, that is a good thing, because the name, that inclusion across all the district headquarters and the different types of runs is putting Telangana runners apart from above others. It's a good thing to happen. And other thing, మనందరికి తెలుసు, గురజాడ అప్పారావు గారు దేశం అంటే మట్టి కాదు, దేశం అంటే మనుషులో అన్నారు. కానీ ఆ రోజు ఆరోగ్యం ఇంత అవగాహన, అంటే ఆరోగ్య అవసరాలు ఇంత ఉంటాయని అనుకోలేదు. తెలంగాణ రన్నర్స్ ఫిట్ తెలంగాణ అన్న ఒక మంచి సదుద్దేశంతో ఎంటైర్ తెలంగాణ ఇంక్లూడ్ చేసి ఒక వైబ్రెంట్ తెలంగాణను క్రియేట్ చేసే సదుద్దేశంతో ఏదైతే ముందుకు వచ్చారో అది ఒక మంచి ఉద్దేశం. తప్పకుండా ఇటువంటి వినూత్నమైన కార్యక్రమాలతో ముందుకెళ్తూ అందరి తెలంగాణలో వాళ్ళ యొక్క అనుకున్న ఉద్దేశాలు సాధిస్తారని అనుకుంటున్నాను. అయితే ఒక మంచి కార్యక్రమం చేసినప్పుడు కొంచెం మొదట్లో ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు. స్పాన్సర్ దొరకకపోవడం, సరైన అమౌంట్ రాకపోవడం, స్పాన్సర్స్ కూడా అంత ఈజీగా రా. If it is other cities like Delhi, I am being in a marketing head, I can tell you that there are plenty of brands are there, plenty of companies are there. Hyderabad has got a limited opportunities. I mean, my Freedom brand has been sponsored Hyderabad run for several years. Now Run for a Girl Child, it happens in February Sunday, we have been sponsoring for so many years. We do run sponsors, we sponsor the runs in Chandigarh, Raipur, Bhubaneswar, Vizag, Bangalore and also Hyderabad. So we are already committed, but nevertheless keep doing good thing. There are some sponsors to watch out. I think maintaining one sponsor in the long run is good than looking for each year a sponsor.
because I think for that you have to deliver the best of what you have been committing. I'm sure you are on the path. I wish you all the best, the Telangana Runners Executive Committee, for the same. Thank you.